వెల్కమ్ టు కాఫీస్ అండ్ మూవీస్. ఈ వీక్ మనతో పాటు ఉన్నారు జెంటిల్మెన్ ఫేమ్ నివేదా థామస్. సో జెంటిల్మెన్ సక్సెస్తో Cloud9లో ఉన్నారు ప్రస్తుతం. సో తన పర్సనల్ ప్రొఫైల్ పంచుకోవడానికి మనతో పాటు ఉన్న నివేదా థామస్. ఎవరితో మాట్లాడదాం. హాయ్ నివేదా. హాయ్. హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ డూయింగ్ గుడ్. మీరు ఎలా ఉన్నారు? ఐఎమ్ గుడ్. సో జెంటిల్మెన్ సక్సెస్, డెబ్యూ మూవీ సక్సెస్ కొట్టారు. సో ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు? ఫస్ట్ తెలుగు మూవీనే హిట్తో స్టార్ట్ అయింది. చాలా సంతోషంగా ఉంది. జెంటిల్మెన్ కోసం నేను ఒక మంచి రెస్పాన్స్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను, బట్ ఇంత మంచి రెస్పాన్స్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఈ క్యారెక్టర్ క్యాథరిన్కి ఇంత మంచి రెస్పాన్స్ ఐ డిడ్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్. సో ఐఎమ్ ఓవర్వెల్మ్డ్ అండ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. సో తెలుగు ఇంత బాగా మాట్లాడుతున్నారు. తో మీరు చెన్నై నుంచి తమిళ మూవీస్, మలయాళం మూవీస్ చేస్తూ తెలుగులోకి వచ్చారు. తెలుగు ఇంత బాగా మాట్లాడుతున్నారు. హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? యాక్చువల్లీ నాకు ఒకే ఒక విషయం ఉంది. ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ విత్ 100% కన్విక్షన్. ఏం చేశాను యూ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ దట్. సో ఫనీగా చెప్తే నేను ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ తమిళియన్స్ అండ్ మలయాళీస్ బికాస్ ఈ రోజు లైక్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ టెక్నీషియన్స్ వర్కింగ్ ఎవ్రీవేర్ ఎల్స్. సో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వచ్చాను. వచ్చిన తర్వాత చూస్తే ఎవ్రీబడి ఈస్ టాకింగ్ ఇన్ తెలుగు. సో ఐ వాజ్ లైక్ అమ్మో ఇదెలా నేను మేనేజ్ చేయాలి అని ఐ వాజ్ థింకింగ్. సో there I made it a point that I have to speak in Telugu and I was not scared about making mistakes. So అలాగే నేర్చుకుంటాను. మీ పర్సనల్ ప్రొఫైల్లోకి వెళ్దాం. మీది కేరళ అని చెప్తున్నారు అండ్ చెన్నైలో బ్రాటప్ అని చెప్తున్నారు. సో డీటెయిల్గా చెప్పండి. డీటెయిల్గా I am a Malayali because my parents are Malayalis. They are from Kannur and from Cherupura in Kerala. But I was born and brought up in Chennai. Yeah, so నేను ఒక మలయాళీ, తమిళ్, తెలుగు అమ్మాయిని. సో మీకు బాగా ఇష్టమైన ప్లేస్ అంటే కేరళ ఆర్ తమిళ? Oh, that's very difficult to say because Kerala is home to me. Chennai is also home to me and now Hyderabad is also home to me. So diplomatic answers. Oh no, I'm being very 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 frank అండి. ఇప్పుడు Hyderabad is like పక్కా home to me. అంటే ఇదే ఫస్ట్ టైం మీరు హైదరాబాద్? Yeah. నేను ఒక 50 or so days I spent here for this film. So Hyderabad. Oh, చాలా బాగుంది. I really like this place. Actually, Nani and Srini keep making jokes saying, become our neighbor, please come and just you'll have to shift to Hyderabad soon. I'm like, I don't mind actually because I like Hyderabad. Yeah. So, మూవీ చూశాను నేను. యాక్టింగ్ నానితో పోటీగా చేశారు. అండ్ చాలా స్టేజెస్ మీద మీరు నానిని అప్రిషియేట్ చేస్తూ చూశాను. నేను కమల్ హాసన్ తర్వాత నానిని చూశానని చెప్పి. సో వాట్ అంతా ఆఫ్ కోర్స్ నాని న్యాచురల్ యాక్టర్. సో మీకు బాగా నచ్చింది ఏంటి నానిలో? Nani as an actor is definitely my favorite after Kamal Hassan sir because నేను previous movie Kamal Hassan sir తో పని చేశాను. పాపనాశం చేశాను Kamal sir తో. So the kind of conviction I saw in Kamal Hassan sir, I kind of saw the same childlike enthusiasm in Nani. And నేను actually Nani కి పెద్ద fan ని from a very long time. I've seen all his films and I really like. How come ఆయన తెలుగు అంటే డబ్ అయిన మూవీస్ చూసారు? తెలుగు మాత్రం కాదు. I saw right from వెప్పమని ఒక ఫిల్మ్ వచ్చింది తమిళ్లో. ఆ ఫిల్మ్ మరేవరం అరుగురి అని ఒక సాంగ్ ఉంది తెలుగులో. యా కరెక్ట్. సో ఆ సాంగ్ నా ఫేవరెట్ సాంగ్. సో ఆఫ్టర్ సీయింగ్ I was like, wait, this is really nice. And then I went back, I saw Ashta-chamma and then Pilla Zamindar and everything. I've seen almost all his films. So the way he acts, I'm a big fan. I've seen Bale Bale Magadboy 5 times straight back to back. So I personally love the way he acts and as a person I have a lot of respect for him now. And మీరు కమల్ హాసన్ గారితో వర్క్ చేశారు. హీ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ యాక్టర్ ఇన్ తమిళ్. సో ఎట్లా అనిపించింది ఆయనతో వర్క్ చేసిన తర్వాత? మీ పర్స్పెక్టివ్ ఏమన్నా మారిందంటే, ఆలోచన తీరు ఏమన్నా మారిందా? నాకు ఇంకా క్లారిటీ వచ్చింది. అండ్ అసలు యాక్టింగ్ అంటే ఏంటి అండ్ హౌ మచ్ ఆఫ్ కన్విక్షన్ ఐ కుడ్ ఈవెన్ మోర్ గివ్ టు యాక్టింగ్ అని నాకు ఐ హ్యావ్ అ క్లియర్ పిక్చర్ నౌ. అండ్ కమల్ హాసన్ sir is not just my favorite actor. I've grown up watching him. When everybody talk about I really like Meryl Streep and Kate Winslet and Scarlett Johansson. I like all of them. But when I'm thinking of when I'm seeing the Oscars and all that, I'm thinking, man, I got to work with Kamal Hassan sir. I mean, these Oscars don't look like like a big deal. It's like we have somebody just close to us who's representing cinema at a level in which people dream of doing. So Kamal sir has taught me a lot. I've learnt a lot from Kamal sir, I think, to put it the right way, and I've it was such a beautiful experience
40 days. We finished. It's one of Kamal sir's most, I think, fastest finishes for a film. We completed the shoot in 40 And a days. blockbuster too. Yeah. And it's one of the most closest scripts that are to my heart. And I loved playing the role Selvi. How much Kamal sir helped me with education. And, in every film I do, there is some lesson I learn. And with this film, I was 110% sure that my parents brought me up well, and the fact that they told me education is as important as this is as important as that. They never told me this is bigger or that is bigger. They were like, take both together. It will be difficult, but we're there to support you. That's all. The same thing I got from Kamal sir too. Kamal sir taught me how important education is, and Gautami ma'am, both of them. They have been like father-mother figures to me. They are still in touch. I promise them basically that I will make them proud, and every step further on, I keep that in mind. సో మలయాళం తమిళ్ తెలుగు 3 ఇండస్ట్రీలు చూసేస్తారు. సో మీకు బాగా నచ్చిన యాక్టర్స్ ఎవరు ఈ 3 ఇండస్ట్రీస్లో వన్ బై వన్? My favorite actors in each of these industry, Laletan in Malayalam cinema, Mohanlal, Tamil cinema, Kamal Hassan sir, and Telugu cinema, Nani. Nani? Yeah. That's it? Yeah. Okay. I mean, you wanted me to say one, so yeah. All right. సో ఈ మూవీలో జెంటిల్మెన్ మూవీలో నేను చూసింది అయితే ఈ మూవీ ఒకటే. ఇందులో క్యాథరిన్ రోల్ ఫస్ట్ అంటే ఒక జనరల్ గర్ల్, అంటే మన గర్ల్ నెక్స్ట్ డోర్ లా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత తన కావాల్సిన వ్యక్తిపై కోసం రివెంజ్ తీర్చుకునే క్యారెక్టర్. సో నివేత బయట ఎలా ఉంటుంది? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ గర్ల్ షీ ఇస్? Niveda is not someone who keeps running around in the road, in the middle of the road, and she's trying to run behind vehicle, but she is like Catherine ko backstory undi. Actually, the beauty about this film or any Mohan Krishna Indraganti film is anni characters ki vaal kavalsina importance is there. It's not who's the hero, who's the villain, who's the heroine, who's the supporting actors. No distinction ఏం లేదు అక్కడ. Yeah, it's never like that in Mohan sir's films, and it's always about the characters in the film. And especially in this film, all these characters make the film on totality. So if you remove one person from it, it's like a puzzle, and then there's the story can't proceed further. Obviously. So on that aspect, Catherine has a beautiful backstory. I kind of visualize Catherine this way. She is a very outspoken female, but she's very romantic at heart, but she doesn't open up to everybody. She needs to find somebody of that wavelength to open up. She's not a chatterbox who, just simply wants to keep talking to anybody. She's a very 21st century girl. She is a VFX artist, and she knows exactly what she's doing. But the beauty about her is she must have lost her parents at a very young age, and she's seen a lot of difficulties in life at a very young age. That kind of when people see and experience difficulties at a younger age, they kind of become strong from the inside. That is Catherine. So that is Catherine. So Niveta is she is a little like that only, actually. She doesn't open up to people who she's not comfortable with, or not to say not comfortable with, or I take some time to open up. I don't talk too much to people I don't know. And just like how Catherine is, I can see different situations based on different times, and I can adapt to places pretty quickly. So yeah, she is close to Niveta. రైట్. మీరు చాలా చిన్న ఏజ్లో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా కెరీర్ స్టార్ట్ చేశారు సినిమా ఇండస్ట్రీలో. సో డీటెయిల్గా చెప్పండి, ఏ ఏజ్లో మీరు కెరీర్ స్టార్ట్ చేశారు, ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది? My first film, మొదటి cinema was in Malayalam. నేను చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా I did that film. It released in 2008. 8/8/8లో రిలీజ్ అయింది ఆ ఫిల్మ్. It was the film was called Verdi Oru Bharya. I played Jairam and Gopika's daughter. సో ఆ టైంలో నాకు ఐ హ్యాడ్ నో ఐడియా నేను ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి, ఎవరితో, వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, హౌ టు యాక్ట్, ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్. సో వెళ్ళిన తర్వాత ఐ హ్యాడ్ అ డీటెయిల్ నరేషన్. Akku Akbar was the director. He narrated the story to me in detail, and that was the first time, that one experience taught me so much. From that age on, I've only been choosing films based on its script. So I listen to the story first. If I like it, I say okay to it. 8 ఏజ్ అంటే మీకు ఊహ తెలిసి ఉండదు బహుశా. I knew it. I don't know how or why.
my dad always keeps saying, you know, when you were 8 years old, you sounded like you were 80 years old. So నేను మాట్లాడేటప్పుడు I think he always kept on saying, you know, you're growing up too fast, you're so matured, you know, నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు నా అమ్మ మాట్లాడలాగా ఉంది and all that. So I used to be, I think, very understanding from a very young age. ఆ రీజన్ వల్ల ఇంత చిన్న ఏజ్ లో ఇన్ని మూవీస్ చేస్తూ స్టిల్ యు ఆర్ పర్సూయింగ్ యువర్ ఆర్కిటెక్చర్. Yeah, that is also something which is it's all about the lifestyle and the way you're brought up. Right from a young age, I have been doing both of this together. నేను యాక్ట్ చేసినప్పుడు I'll only go to school like 2 days a month or something. How did you balance? It was very difficult, but I could not think of fame as a big deal at all. I never thought of a success as a very big deal, or success was not something that was too sweet that I ran behind first it. movie succeeded. It was a blockbuster. Verudevaru Bhariya was a blockbuster. That's awesome. And I received a state award for that film. And none of these things kind of made me think, okay, this is cool, let's just do this. As soon as that, in fact, I came to know I received my state award from my principal. He was watching this news channel in his office, and then I remember all teachers running to me and saying, Niveda, you know, you received this award. And I was like, wow. And that was great feeling, right? It was an amazing feeling. Yeah. I was feeling so happy. I remember I was క్లాస్ లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చి లేదా స్పోర్ట్స్ లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ వస్తేనే చాలా గ్రేట్ గా ఫీల్ అవుతుంది. Yeah, to know this from school, it was amazing. And to know it from my principal who has been so supportive. నేను 2 రోజులే నేను ఒక 1 month లో 2 రోజులే I'll go to school. School వెళ్ళేటప్పుడు he should be like the principal, his name is Brother George. So he should be like homework చేసారా, చదువుతున్నారా, all that. He's like, ఎప్పుడు షూట్ వెళ్తున్నారు మళ్ళీ? I'm like, brother, I need to be here at least twice a day. Twice. Yeah, so he was so supportive, and all those things added on as a more like a, it was like I get to do something else which I never saw people around me do. I got to act in films, but doing films was not like a, you know, it was not like a big deal, or it was in a different world or anything. I grew up in both these worlds together, so much together, that I can't not do one of this. Nenu ippudu architecture, I chose architecture, but even though it is so time consuming and difficult, I cannot stop acting. Even though I'm acting and then I'm giving good hits here, I can't stop not, you know, studying. So both of these need to go hand in hand for me, no matter how difficult it gets. So ఇప్పుడు మీరు యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నారు. Yeah. At your college. Yeah. So అక్కడ నుంచి ఎట్లాంటి సపోర్ట్ ఉంది? And 13 మూవీస్ చేశారు ప్రాబబ్లీ మీరు, Yeah. if I'm not wrong. So అన్ని మూవీస్ చేసిన తర్వాత ఒక ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది. Yeah, the following is always there, And you're really, in, because that age. yeah, Malayalam చేసేటప్పుడు I did my first film as a heroine when I was in 9th standard. So but the character demanded me to be like a 21-year-old. So all those things never came to me like, అయ్యో ఇలా how do I do it, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఏ homework చేయాలి, అలా ఒక thought లేదు. But I was just like, okay, this character sounds really interesting, నేను బాగా చేయాలి, that's all. And I had a vision in mind, and I always brought that out. That's all. But whenever there is homework necessary, whenever it's required, I also do that, which I kind of learned at a later stage in life. When I was in grade 11 and 12, I learned that. But yeah, when I did my first film, Chapa Kurishani oka film chesanu as a heroine in Malayalam. With that, there was a huge fan following. There was too much, but I was too young to understand all that. I was like, okay, cool, people are wishing me and I'm happy about it. Even now I take it the same way. People are wishing me and I'm happy about it. But I know how much they like me, how much they like my work, and then I kind of thought అంటే కాలేజెస్ లో మామూలుగా అందంగా ఉన్న అమ్మాయికి ఫాలోయింగ్ చాలా ఉంటుంది. యు ఆర్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ యు ఆర్ ఎ సెలబ్రిటీ. So how do you feel? ఎలాంటి actually నేను when I go back to college and I keep the not the celebrity, the actor in me aside. Actor akkada ledu. It's only Niveda, the student Niveda, the friend Niveda, my friends can't see me as an actor. When they see me on screen, they're like, they can't see me there as an actor. They only see me as me. You know, they're like, ninnu ala chudaniki konni difficult ga undi. I'm like, I take it as a compliment, because I don't want people to, you know, like think, okay, this is that or that is this. Both are there. Yeah, this is both are there, but it goes hand in hand. But I'm a student back there, and I don't take the tag of a celebrity or an actor. I don't take it along. And at home, I'm a daughter. Here, I'm an actor.
So I don't let anything else cross path. పేరెంట్స్ నుంచి ఎట్లాంటి సపోర్ట్ ఉంటుంది అంటే ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 8 అంటేనే హ్యూజ్ సపోర్ట్ ఉందనే అర్థమవుతుంది. సో నా ఇప్పుడు ఇట్స్ డిఫరెంట్, హీరోయిన్ రోల్స్ చేస్తున్నారు అండ్ డిఫరెంట్ వరల్డ్. సో ఎట్లా ఉంది పేరెంట్స్ నుంచి ఎట్లాంటి సపోర్ట్ ఉంటుంది? నేను ఒక డిసిషన్, ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అ డిసిషన్ ఐఎమ్ సోల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇట్ అండ్ ద ఫైనల్ వర్డ్ ఇస్ ఆల్వేస్ మైన్. My parents and I, we discuss about the film and we discuss about the script, but Chase, am I doing it or not? Ani nene decide chestanu. I actually, more than me saying thanks to them for introducing me into filmdom and all this, I have to thank them for keeping me rooted in studies and planting that seed in my mind that both of this is equally important. So ఇప్పుడు ఎవరైనా అడిగితే I can still now I can come out from that circle as a third person point of view నుంచి నేను I can see and I can also say yeah, I mean it could have been the other way around too. At a young age I started acting. I could have I got like 6-7 offers. I could have done 6-7 films, but I couldn't because I had to go back to school. I had to go back and study. అంత గ్యాప్ తీసుకోవడం కారణం ఓన్లీ స్టడీసా? అంతే. Yeah, it was actually నేను ఒక ఇప్పుడు చాపా కురుష్ was a super hit and after that I took a 1-year gap for my 10th. But that was not planned. 10th kosam I just took, but when I came back, my fans, they're very different from the others only because they always knew that, whether they knew it or not, they were always okay with me disappearing for some time and coming back. They always accepted me the same way they did with my first film. So thanks to my parents is an understatement. I can't just thank them and stop there. They've done a lot for me and they are the reason why I'm here. But yeah, thanks to them because they've been supporting me through both of these, which has been pretty difficult. Yeah. So ఇంట్లో ఎట్లా ఉంటారు మమ్మీ డాడీ తోటి? కిచెన్ లోకి వెళ్తారా? లైక్ yeah, of course I cook. అదే ఇలా సెపరేట్ డిఫరెన్షియేట్ చేసి చెప్తేనే నాకు కొంచెం అలవాట్లేదు because I do this like every other girl at home. I have to do these things. I have to keep my room clean. I have to sweep or mop the house. I do it. I have to wash vessels. I do it. I have to wash my own plate. ఏ ఫుడ్ ఎక్కువ ఇష్టం? అంటే కేరళ అంటే దట్స్ డిఫరెంట్ క్యూజిన్స్ అండ్ తమిళనాడులో మనకి I'm a foodie, so I like all kinds of food. I love all kinds of food, but I can't cook all kinds of food too well, but I can make biryani. I can definitely survive. మీన్ టైంలో ఏం చేస్తూ ఉంటారు నివేత? నాకు టైం yeah, ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత I have to get back to college again. But after coming back from college, I go to my badminton class. Badminton class? Yeah. No, I'm talking about the hangout with friends and... No, I'm not too much hanging out, mall lo velli chumma tirigtam. That I don't like that. Okay. If it's like just a leisurely walk at night, talking and getting to know more about what's going on, that I like. Just sitting at one place, having a cup of coffee and talking ante I really like. But chumma hanging out to buy things, shopping, chala baagundi teeskonta, no, I don't like that. Favorite destination? Kerala is one of my favorite destinations because every time I go there I feel God's own country. Yeah, I feel too much at home and I just don't want to come back. మీరు ఆర్కిటెక్ట్ గా చేస్తున్నారు అండ్ మూవీస్ కూడా ప్యారలల్ గా తీసుకెళ్తారు. చదువుతున్నాను ఆర్కిటెక్ట్ ఇంకా లేదు. పర్సూయింగ్ ఇట్. అండ్ యాక్టర్ గా కూడా ప్యారలల్ గా రన్ చేస్తున్నారు. సో ఫ్యూచర్ లో ఆర్కిటెక్ట్ గా సెటిల్ అయిపోతారా లేదంటే యాక్టర్ గా ఉండిపోతారా? I won't settle into just one of it and I will definitely do. మళ్ళీ అది కూడా ప్యారలల్ గా క్యారీ. అది కూడా నేను ప్యారలల్ గా you can చేయొచ్చు కదా. Yeah, చేయొచ్చు but I am pretty sure I will dedicate couple of my years for cinema. Like I will definitely. What kind of role మీ మైండ్ లో ఏమైనా ఉందా? ఇలాంటి రోల్ చేస్తే సో ఫార్ ఇప్పటివరకు చూసిన వాటిలో ఇలాంటి రోల్ చేస్తే ఒక రోల్ కాదండి. నాకు ఇప్పుడు ఒక డ్రీమ్ రోల్ అడిగితే నాకు అన్ని రోల్ చేయాలి, అదే నా డ్రీమ్. I have to do all kinds of roles. I would like to like అంటే ఇప్పుడు మీ మూవీస్ చూస్తూ ఉంటారు. సో ఒక రోల్ చూడగానే బా ఇట్లాంటి రోల్ చేస్తే సూపర్ ఉంటుంది. I like Tanu Weds Manu Returns లో కంగనా చేసిన రోల్, హర్యాన్వి భాష, the way she spoke that I really like that. And Bajra Mastani lo Deepika's character and Barfi lo Priyanka's character. All these characters I kind of think, if how would I have done it? I always think it's they've done such a beautiful job and that's why the film is doing well. So I would think how I would have approached that character. So
that way. సో మూవీస్ అనగానే గ్లామర్ షో అనేది కనబడుతుంది మనకి, ఎంత కాదన్నా కనబడుతుంది. సో ఫ్యూచర్లో మీరు చేసే ప్రాజెక్ట్స్లో గ్లామర్ షో, స్కిన్ షో ఉంది చేయాలి అని అంటే what do you say? What is your definition about glamour? See, I don't like to even define that, but I can say that glamour is very subjective. ఇప్పుడు gentleman lo, what do you think? Was it glamorous? Of course not, but our character atla undali. You're saying of course not, right? Yeah. There were so many Twitter tweets saying the glamour quotient she brought to this film my was... definition, I mean, yeah, my it's your opinion. No. Okay, see, now this is like different extremes, yes, right? So many people were like, the glamour quotient she brought to this film was unbelievable. Glamour in terms of skin show is different. Glamour in terms no, of... glamour itself is a very, very different term according to me. Glamour, what is glamour? Glamour is not skin show. Skin show is something else. That is, nobody wants that. When you say glamour, it could mean sexy. When you say glamour, it could mean beautiful. Everybody is beautiful, right? But what do you mean by glamour? That is very subjective. Glamour is a very safe word, you know, that is covering up so many terms, beauty, sexy, or whatever. But when a filmmaker says glamorous role, it's very different nowadays. I don't know if you know, nobody has ever approached me saying, you know, but thank God, so far I've had such amazing technicians and actors who's approached me with films. Ever nato cheppaledu in the beginning saying idoka chala glamorous role andi, this and that. No, nobody has approached me that way. But my definition of glamour is what I can't even define glamour. Glamour is just beauty. Skin show cheyalsi vaste etla? I will do it. Thank you very much, Niveda Thomas. Hey, thank you so much. Thank you for having me here. Thank you very much. It's our pleasure. Thank and all the best. మళ్ళీ మరొక తెలుగు మూవీలో ఇలాగే కలవాలని, Definitely ఇలాగే మెచ్చుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. Thank you very much. Thank you.